Das Bergbauschiff Prospektor driftet langsam durch den Asteroidengürtel, weit entfernt von der Erde. Kapitän Kim Dong-woo sah in seinem Kommandostuhl unbeobachtet die endlosen Gesteinsbrocken vorbei. Nen, es war ein gewöhnlicher Tag im Weltraum, bis das passierte. Kapitän, ich empfinde etwas Seltsames, rief Kommunikationsoffizier von seinem Arbeitsplatz. Sein Stimme klang verwirrt. Das ist kein Asteroid. Kim Dong-woo stand auf und ging zur Station. Auf dem Bildschirm war ein perfekt runder, schwarzer Gegenstand zu sehen. Schritt völlig still zwischen den rotierenden Asteroiden, als wurde dort nicht hingehieren. Was zum Teufel ist das, murmelte Kapitän. Das Objekt war etwa 50 Meter breit und sah aus wie ein riesig Schwarzpol. Seine Oberfläche war so glatt, dass sie das Licht der fernen Sonne perfekt reflektierte. Ingenieurenpark Gehai kam angelaufen, ihr Arbeitskleidung war voller. Kapitän, und Sensoren spielen verrückt, sagt sie atemlos. Dieses Ding sendet Energiesignale aus, die ich noch nie gesehen habe. Mein Instrument kann das Material nicht identifizieren. Kim Dong-woo kratzt sich am Kinn, und 20 Jahren aus Weltraumbergman hatte schon viel gesehen, aber das war anders. Wie stark sind diese Energiesignale? Sehr schwach, aber konstant. Antwortet Park Ji-Hai und wischt sich die Hand in ihrer Arbeitskleidung ab. Es ist, als würde es warten. Der Navigator. Choi Min-ho dreht sich in seinem Stuhl. Kapitän, ich habe all Datenbanken durchsucht. Ich hätte keine Aufzeichnungen über solch Objekt. Und es steht auf keiner Karte. Die Bruch wird still. Nur das ließ summende Schiffssystem war zu hören. Kim Dong-woo blickt wieder auf den Bildschirm. Die Schwarzkugel schwebt still da, geheimnisvoll und unheimlich. Kapitän, sagt Park Ji-Hai ließ, ich denk, wir sollten Abstand halten. Dies Energien sind nicht normal. Was ist, wenn es gefährlich ist? Kim Dong-woo nicht langsam. Ji-Hai hat recht, sie sollten vorsichtig sein. Aber andererseits war Entdecker. Sein ganzes Leben hat im Weltraum verbracht, oft such nach neuen Dingen. Und das hier war definitiv neu. Breitet die Sonden vor, befahl schließlich. Wir werden es als sichere Entfernung untersuchen. Die Sonne aktiviert die Augenkameras für eine bessere Sicht. Die Kugel folgt den gesamten Bildschirm aus. Sie war perfekt rund, und auch nur die kleinste oder Kratzer. Es sah aus, als wo sie gestern hergestellt wurden. Sonden sind bereit, Kapitän, meldet Choi Min-ho. Kim Dong-woo atmet tief ein. Was auch immer die Schwarzkugel war. Sie werden es herausfinden. Sonden starten. Halten Sie Abstand und sammeln Sie so viel Daten wie möglich. Die Crew beobachtet gespannt, wie die kleinen Sonden sich dem mysteriösen Objekt enthalten. Niemand ahnt, dass dieser Moment eils werden wird. Die Sonden enthalten sich langsam der schwarzen Kugel. Kim Dong-woo und sein Crew starten gebend auf die Bildschirm. Plötzlich passierte etwas Unglaubliches. Die Kugel begann zu leuchten. Ein schwaches blaues Licht umhüllte ihre Oberfläche, wie Elektrischblitz, die unter der glatten Haut tanzten. Dann geschah etwas, was niemand erwartet hat. Mein Gott, flüsterte Sung Min. Kapitän, schauen Sie sich das an. Aus der Kugel entstanden plötzlich Hologramm. Seltsam Symbole schwebten in der Luft das Objekt herum. Leuchtenden sich bewegen wie lebendig Schrift. Die Zeichen sahen aus wie nix, was Menschen jemals gesehen hatten, kompliziert Muster, die sich ständig veränderten. Das sind Alien-Schriftzeichen, sagt Park Ji-Hai mit zitternder Stimme. Ektorirdische Communication. Dr. Lee Min-ho, der Bordlinguist, Ranzer Bruck, Aurora Atom.
Über sein Augenleuchteten vor Aufregung, zeigen sie mir Eels. Riefer, zeichnen sie Eels auf. Die holographischen Symbole drehten sich langsam die Kugel. Einige sahen aus wie geometrische Formen, andere wie komplizierte Gleichungen. Dr. Lee Minho studierte sie intensiv. Sein Finger flogen über sein Tablet. Worten sie sagte, plötzlich, hier, dies Muster. Das sind mathematische Sequenzen. Sehen Sie die Spirale. Das ist die Fibonacci-Folge. Und das hier, das sind Primzahlen. Kapitän Kim Dong-woo kamen hier. Was bedeutet das? Mathematik ist universal, erklärt Dr. Lee Minho aufgeregt. Wenn Aliens mit uns kommunizieren wollen, würden sie Mathematik verwenden. Jede intelligent Spezies kennt dies Grundlagen. Die Symbole veränderten sich wieder. Neue Musterchen, komplexer als die ersten. Dann geschah etwas Erschreckens. Kapitän, rief Choi Minho vom Navigationspult. Die Kugel sendet Koordinaten. Das sind von innen, auf seinem Bildschirm. Ocean- Sternenkarten mit markierten Punkten. All lagen im menschlichen Weltraum, verstreut über verschiedene Kolonien und Außenposten. Park Ji-Hai Word Blass. Moment mal, dies Koordinaten kommen mir bekannt vor. Sie tippt schnell auf ihrem Computer. Oh nein, nein. Was ist los? Fragt Kim Dong-woo. Dies Punkt. Das sind die Orte, wo unsere Kolonien verschwunden sind, sagt sie mit zitternder Stimme. Kepler 442b, wo letztes Jahr 50.00 Menschen spurlos verschwunden. Gleich 667c, wo vor 6 Monaten in Gansbergbau Station einfach weg war. All dies Orte, die Bruchwort totenstill. Die Hologramm drehten sich weiter die Kugel, unschuldig. Unchan, aber jetzt wirkten sie bedrohlich. Das kann kein Zufall sein, flüstert Lee Sung Dashman. Dr. Lee Minho start auf sein Notizen. Die Kugel war von unseren verlorenen Kolonien. Sie hatten's beobachtet. Sie kennten's. Kim Dong-woo folgt, weil sich sein Magen zusammenzog. Was hat die Menschheit hier gefunden? Und noch wichtiger, hat es bereits auf sie gewartet, die Alien-Symbole leuchteten heller, als würden sie auf ihn antworten. Aber niemand an Bord der Prospektor wusste, was sie antworten sollten. Die Crew der Prospektor arbeitet fieberhaft daran, die Koordinaten zu entschlüsseln. Communication schaffen sie. Choi Soo-jin saß Stunden vor ihrem Computer und durchsuchte alle verfügbaren Datenbanken. Ihr Augen brannten, aber sie konnte nicht aufhören. Kapitän, rief sie plötzlich, ich habe etwas gefunden. Etwas Schreckliches. Kim Dong-woo eilte zu ihrer Station. Auf dem Bildschirm waren Dutzend von Berichten über verschwundene Kolonien. Aufgelistet. Jeder Eintrag war rot markiert. Das bedeutet totaler Kontaktverlust. Sollen Sie mir eils, sagt der Kapitän. Choi Soo-jin dutet auf die List. In den letzten 10 Jahren sind 23 menschliche Kolonien spurlos verschwunden. Nicht zerstört, nicht der Robert einfach weg. All Koordinaten, die Kugel uns gesendet hat, stimmen exakt mit diesen Orten überein. Park Ji-Hai kam dazu und blickt über Soo-jins Schulter. Das ist unmöglich. Wie kann dies Kugel von all diesen Orten wissen? Es wird noch schlimmer, sagt Choi Soo-jin und öffnet weiter Daten. Ich habe die alten Sensordaten von diesen Kolonien analysiert. Kurs bewegt Kolonie verschwand. Wurden seltsame Energiesignale aufgezeichnet. Sie spielt in Audiodatei ab. Einschwegs, pulsierendes Summen erfüllt die Bruch. Es klang unheimlich und mechanisch zugleich. Und jetzt hören Sie sich das an, sagt Soo-jin und spielt in neue Aufnahme ab. Es war das gleichgültig, identisch bis auf die letzte Frequenz. Das ist das Signal, das unsere Kugel aussendet.
Flüstert Dr. Lee Min-ho, exakt dasselbe Muster. Kim Dong-woo fühlt, wie im Cold-Word. Sie meinen, die Kugel ist kein Zufallsfund, sagt Choi Soo-jin. Sie ist Teil eines Systems. Jede verschwundene Kolonie hat so ein Ding in der Enge. Park Ji-hai begann hektisch zu tippen. Ich überprüft die Gravitations den alle verschwundenen Kolonien. Nach wenigen Minuten wird sie noch blasser. Als zeigen die gleichen Anomalien. Klein Objekt, die sich den Kolonien enthalten, bewe der Kontakt Bruch, Beobachtungsgut, Moment Dr. Lee Min-ho. Sie beobachten en schon seit Jahren. Wie Sungmin dreht sich von seinem Arbeitsplatz aber was sind sie, en warum überwachen sie uns, die Frage schwören in der Luft. Choi Soo-jin nicht in Sternenkart und markiert al betroffenen Orte. Ein Erschreckens. Muster wird sichtbar. Schauen Sie sich das an, sagt sie mit sittender Stimme. Die Kugeln sind nicht zufällig platziert. Sie bilden einen Kreis den menschlichen Weltraum. Als würden sie uns einkreisen. Kim Dong-woo starrt auf die Karte. Rotpunkten geben. Das Gesamt von Menschen besiedelt Gebiet der Galaxis. Ich sah als wie ein Fall, die sich langsam schloss. Wie lang beobachten Sie schon? Fragt Park Ji-hai liest Dr. Lee Min-ho studierte die Daten. Die ersten Signale gehen ja zurück. Aber wowe, vielleicht beobachten Sie schon viel länger. Und wir haben es nur nicht bemerkt. Die Wahrheit war erschreckend. Die Menschheit war nicht allein im Universum, und was immer da draußen war. Es hat sie schon lang im VISIR.P letztlich begann die Schwarzkugel heller zu leuchten. Das blaue Licht wird intensiver, und die Hologramm drehten sich schneller. Dann sendet sie ein starkes Signal aus, so kraftvoll, dass alle Instrumente Prospekte zeitig ausfielen. Was ist passiert? Rief Kim Dong-woo, als die Lichter wieder angingen. Lee Sung-min starrt entsetzt auf sein Bildschirm. Kapitän, das Signal war unglaublich stark. Es hat sich in all Richtungen ausgebreitet, durch die ganze Galaxis. Dr. Han Yuri, die Wissenschaftlerin des Schiffs, kam eilig auf die Brücke gerent. Sie hat die letzten Stunden in ihrem Leben verbracht und sah erschöpft aus. Kapitän. Ich habe schlechte Nachrichten. Sehr schlechte Nachrichten. Sprechen Sie. Fordert Kim Dong-woo. Das Signal der Kugel hat etwas ausgelöst, sagt Dr. Han Yuri und aktiviert den Hauptbildschirm. Überall in der Galaxis erwachen Dinge, die seit Jahrtausenden geschlafen haben. Auf dem Bildschirm erscheinen Berichte von verschiedenen menschlichen Outposten. Überall meldeten Kolonien seltsam Phänomen, riesige Strukturen, die aus dem Nix auftauchten, mechanische Objekte, die sich aus versteckten Orten erheben. Das hier kommt von der Kolonie Tau-Ceti, sagt Dr. Han Yuri und spielt in Videobetrügung ab. Ein panischer Kolonist sprach in die Kamera. Aus dem Asteroiden neben unserer Station ist etwas herausgekommen. Es ist riesig, wie in Maskini, überjurelt. Es scanten sehr Kolonie. Weiter Bericht folgten. Von Alpha Centauri, unbekannte Objekte haben sich aktiviert. Von Wolf 359, massive Strukturen steigen aus dem Planeten auf. Park Ji-hai zittert. Das passiert überall gleichzeitig. Ja, antwortet Dr. Han Yuri. Das Signal der Kugel war. Wie ein Weckruf. Es hat ihr System aktiviert, da überall in der Galaxis versteckt waren. Choi Soo-jin analysiert die eingehenden Daten. Kapitän, diese Objekte sind alle identisch aufgebaut. Sie haben die gleiche Technologie, das gleiche Design. Das ist nicht zufällig. Dr. Han Yuri nickt duster. Ich habe die Strukturen untersucht. Sie sind Millionen Jahre alt. Aber perfekt konserviert. Wer immer sie gebaut hat ihn. Unglaublich fortgeschrittene Technologie.
in ausgestorben Zivilisation, fragt Kim Dong-woo. Nein, sagt Dr. Han Yuri und schüttelt den Kopf. Nicht ausgestorben, automatisiert. Dies Maschinen arbeiten nach einem Programm, das vor langer Zeit geschrieben wird. Leisungen erhielt die neue Übertragung. Kapitän, not voll Nachricht von der Erde. Die Regierung will all Schiffe erkaufen. Warum, Dr. Han Yuri antwortet statt seiner. Weil ich glaub, dass wir ein Verteidigungsam aktiviert haben, ein System, das dazu entwickelt wird, Zivilisation zu eliminieren, bei still auf der Brücke erdrückend. Choisugen start auf ihr Bildschirm, auf denen immer mehr Bericht eintreffen. Sie meinen, dies Maschinen jagen absichtlich neue Spezies genau das, sagt Dr. Han Yuri. Stellen Sie sich vor, in Ihrer Zivilisation hat wohl Millionen von Jahren Wörter in der ganzen Galaxis platziert. Wenn eine neue Spezies so weit entwickelt wird, erwachen dies Wörter und eliminieren sie. Kim Dong-woo sank in seinen Stall. Und wir haben sie aufgeweckt. Die Wahrheit war erschreckend. Die Menschheit hat wissentlich das Todesurteil für die Gesamtspezies aktiviert. 30 nach dem Signal geschah das unvorstellbar. Sicherheitschef Juntai-ho stürmt auf die Brücke Prospektor, sein Gesicht war kreidlich. Kapitän, rief atemlos, Sie sind da. Sie sind wirklich da. Kim Dong-woo sprang auf. Wer ist da? Juntai-ho aktiviert den Hauptbildschirm. Was Sie sahen, wie allen das Blut in den Adern gefrieren. Am Rand der menschlichen Weltraums erschien ein riesiges Objekt, so grob wie ganz Stadt. Schwarz wie die Nacht und von einer bedrohlichen Eleganz. Das sind Raumschiff, flüstert Dr. Han Yuri, aber sie sind gigantisch. Jedes einzelne ist 10 Kilometer lang. Die fremden Schiffe bewegten sich langsam aber unaufhaltsam in Richtung der menschlichen Kolonien. Sie waren kantig und geometrisch, wie kristalline Strukturen aus einem Albtraum. Kein organisches Design, rein maschinell. Wie viel sind dies? Fragt Park Ji-hai mit zitternder Stimme. Juntai-ho checkt sein Instrument. Über 100. Sie tauchen überall auf, bei Proxima Centauri, bei Kepler 442, bei Trappist-1. Sie umzingeln uns. Choisugen empfing verzweifelt Notruf von allen menschlichen Outposten. Kapitän. Die Kolonien geraten in Panik. Die Schiff antworten nicht auf unser Kommunikationswerks. Plötzlich begann ihn durch fremden Strukturen zu senden. Aber es war kein Spreche, sondern ein kaltes, mechanisches Signal, das direkt in ihr Computer eindrang. Dr. Lee Min-ho übersetzt so schnell er konnte. Sie nennen sich die Unter. Sie betrachten organisches Leben als Such. Als was, rief Kim Dong-woo. Als Krankheit, die beseitigt werden muss, sagt Dr. Lee Min-ho mit bleikem Gesicht. Sie sagen, Sie haben das schon Millionen Jahre lang gemacht. Die Spezies, die so weit entwickelt wird, haben Sie eliminiert. Juntai-ho aktiviert all. Notsystem des Schiffs. Kapitän, ich empfehle sofort den Rucksack. Dies Dinge sind Kriegsmaschen, aber es war zu spät. Die Unter hatten bereits begonnen. Auf dem Bildschirm sahen Sie, wie die riesigen Schiffe seltsam Strahlen aussendeten. Wo dies Strahlen die menschlichen Stationen trafen, verschwanden sie einfach komplett, ohne Explosion. Ohne Trümmer. Sie hielten alles auf, stammelt Park. Ji-hai, Matui wird einfach weg. Die Kolonien schreien Hilfe, aber die Enter zeigten kein Erbarmen. Sie arbeiteten methodisch, systematisch, wie Maschinen, die einen Job erledigten. Choisugen erhielt ihn dringende Nachricht von der Erde. All Schiff sollen sofort zu den Kernwelten zurückkehren. Die Regierung ruft den Notstand aus. Why? Sollen wir gegen so etwas kämpfen?
fraglich sang min verzweifelt. Und Ho studierte die Bugungsmuster der Ernte. Sie sind alt, aber sie sind effizient. Sie haben das schon so oft gemacht. Das ist für sie Routine ist. Dr. Han Uribio bachtet die Alienschiff genau. Moment mal. Sie sind Maschinen, aber sie folgen einem Programm. Das bedeutet, sie können Fehler machen. Kim Dong-woo ein winzig Hoffnung. Was meinen Sie, jedes Programm hat Schwächen, sagt sie. Wir müssen nur herausfinden, welch. Aber wenn Sie sprachen, verschwanden weiter menschliche Kolonien vom Radar. Die Ernte waren zurückgekehrt, und die Jagd auf die Menschheit hat begonnen. Rendende Spezies vor den Ernten geflohen regierte die Menschen. Anders, Admiral Kim Jae-min sah im Hauptquartier der Erdflotte anstarrt auf die Sternenkarten. Überall blinkten Rotpunkt jeder ein Ernteschiff. Wir laufen nicht weg, sagte zu seinen Offizieren. Noch nie in der Geschichte der Menschheit sind wir weggelaufen, wenn es ums Überleben ging. Die anderen Admiral blickten ihn skeptisch an. Sir, diese Maschinen haben bereits 12 Kolonien ausgelöscht, und sehr Waffen scheinen wirkungslos zu sein. Dennoch finden wir neue Waffen, antwortet Kim Jae-min ins Klassen. Dr. Song Hee-jin, was haben Sie herausgefunden? Dr. Song Hee-jin, die Bestwissenschaftler in der Flotte, aktiviert einen Hologrammprojektor. Ein 3D-Modell eines Unterschiffs erschien worinnen. Ich habe die Überreste von 3 zerstörten Kolonien analysiert. Begann sie? Die Unterverwenden in Art Auffassungsstrahl. Der Materie auf molekularer Ebene liegt. Aber hier ist das Interessante, sie vergrößert einen Bereich des Schiffs. Ihre Technologie ist uralt, aber sie ist auch starr. Sie folgen exakt denselben Mustern wie vor Millionen Jahren. Admiral Kim Jae-min buht sich vor. Was bedeutet das für uns? Sie erwarten, dass ihr buht sich weil anderen verhält, dass sie vielleicht sich versteckt oder sich ärgert. Erklärt Dr. Song Hee-jin. Aber Menschen sind anders, zur gleichen Zeit. Auf der Bergbau-Kolonie Kepler 438b bewiesen die Kolonisten genau das. Kolonie für ein paar Wochen weigert sich, die Evakuierung zu befolgen. Wir haben 20 Jahre damit verbracht, dies Welt aufzubauen, sagt zu seinen Leuten. Ich werde sie nicht kampflos aufgeben. Stattdessen entwickelten die Bergarbeiter eine geniale Strategie. Sie nutzten ihre Sprengstoffexpertise, die Asteroiden ihre Kolonie zu bewaffnen. Als die Ernte anrichteten, verwandelten sie den ganzen Asteroid Ingetel in ein Fall. Detonation in 3, 2, 1, rief Parkwujen. 1000 Asteroiden explodierten gleichzeitig und schleuderten Gesteinsbrocken gegen die Ernteschiff. Die uralten Maschinen waren nicht auf so einen chaotischen Angriff vorbereitet. Ihr Schild, die perfekt gegen Energiewaffen wirkten, hatten Problem mit einfachen STINE in dort Dr. Song Hee-jin erhielt die Daten vom Kepler-Angriff und konnte kaum glauben, was sie sah. Sie haben tatsächlich Schäden verursacht. Die Ernte sind nicht unzerstörbar. Überall im menschlichen Weltraum begannen die Kolonien zu improvisieren. Auf Proxima B entwickelten Farmer in Taktik mit ihren Erntemaschinen. Sie rammten die kleineren Erntedrohnen. Auf Wolf 359 nutzten Industriearbeiter ihr Schweigerät als Primitivwaffen. Das ist verrückt, murmelt einer von Admiral Kim Jae-mins Offizieren. Sie kämpfen mit Arbeitsgeräten gegen Alien-Kriegsmaschinen. Und dies funktioniert, antwortet der Admiral grinsend. Die Ernte haben Millionen Jahre lang gegen Spezies gekämpft, die vorhersagbar regierten. Aber Menschen sind unberechenbar. Dr. Song Hee-jin analysiert jeden Kampf. Die Ernte passen sich nicht an. Sie lernen nicht dazu. Das ist ihr Switch,
Admiral Kinjamin standoff, dan worden wir ihnen zeigen. Warum die Menschheit überlebt hat. Wir sind zusammen, sterben. Die Menschheit hat etwas, was die Ernte nicht erwartet hatten. Den Willen, mit allen sie kämpfen, was sie hatten dort Dr. Lee Min-ho macht die Entdeckung seines Lebens völlig durch Zufall. War dabei, die Jahrhunderten der Cruise messen, als ein Ernterschiff in der Engolf taucht, plötzlich begannen all Instrumentwerk zu spielen. Was ist das? Murmelte ein Start auf die seltsamen Messwort. Die Jahrhunderten alle Besatzungsmitglieder zeigten ein anschwingliches Muster. Es war, als würden ihr Gedanken auf einer Frequenz schwingen. Da noch nie gesehen hat, Kapitän Kim Dong-woo, kommen Sie schnell her, rief Dr. Lee Min-ho aufgeregt. Als der Kapitän das Labor betrat, erklärte der Wissenschaftler hastig, ein sehr Gehirn senden Signale aus, die mit der Ernte-Technologie interferieren. Schauen Sie sich das an, auf dem Bildschirm war zu sehen, wie das nahegelegene Ernteschiff seltsam schwankt. Sehen normalerweise perfekten Bewegungen wurden unkoordiniert, als würde es gestört werden. Sie meinen, ein sehr gedankenstrenge Maschinen, fragt Kim Dong-woo ungläubig. Genau das, rief Dr. Lee Min-ho. Die menschlichen Gehirnwellen erzeugen eine Art neurologisches Rauschen. Die Ernte haben das in Millionen Jahren nie erlebt, weil jede andere Spezies anders dacht. Park Ji-hai kam dazu und hört das Gespräch mit. Das bedeutet, je hier wir ihnen kommen, desto mehr streng wir sie, richtig. Und je mehr Menschen zusammen sind, desto stärker wird der Effekt. Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer durch die menschliche Flot. Admiral Kim Jae-min erhielt Dr. Lee Min-hos Bericht und entwickelt sofort neue Taktiken. Als Schiff sollen in Gruppen angreifen, befohlen. Je mehr Besatzung, desto besser. Wir nutzen ein sehr Gehirn als Waffen. Die erste Testschlacht fand, Beta-City statt. Kommandant Park Min sofort 20 Schiff mit über 500 Besatzungsmitglied gegen zwei Ernterschiff. Die Ergebnisse waren spektakulär. Unglaublich, rief Park Min in sein Funkgerät. Die Ernte können nicht richtig zielen. Ihr Auffassungsstrahl verfehlen anständig. Die Ernte, die Millionen Jahre lang perfekt Juge waren, machten plötzlich Fehler. Ihr Berechnungen waren falsch, ihre Reaktionen versagt. Die menschlichen Gehirnwellen brachten ihr System durcheinander. Choi Sujin, die Schlacht vom Hauptquartier auserfolgt, konnte kaum glauben, was sie sah. Sie treffen praktisch nichts mehr. Die Ernte sind völlig verwirrt, aber die Menschen wurden mutiger. Pilot Yoon Jae-ho wagt etwas Verrücks, flog sein kleines Schiff direkt in die Innenhöhe des Ernteschiffs. Jae-ho, was machst du da? Schrie sein Kommandant. Ich test etwas, antwortet Yoon Jae-ho grinsend dort je ein Heere kam, desto unkoordinierter wurde das Ernteschiff. Sein Waffen schossen ziellos sein Bewegungen wurden chaotisch, schließlich flog es gegen einen Asteroiden und wurde beschädigt. Wir sind ihr Kryptonit, rief Yoon Jae-ho begeistert. Die Nachricht erreicht menschlichen Kolonien. Überall begannen die Menschen, die Ernte direkt anzugreifen. Was früher unmöglich schien, wurde plötzlich machbar. Dr. Song Hee-jin analysiert die Schlachten. Die Ernte haben ein Problem, erklärt sie Admiral Kim Jae-min. Sie können sich nicht ihnen anpassen, weil sie nicht verstehen, wie unser Gehirn funktioniert. Dann werden wir ihnen eine Lektion erteilen, sagt der Admiral grimmig. Die Juga sind jetzt die Gegeten. Zum ersten Mal seit Millionen Jahren erlitten die Ernte. Wie es war, Angst du HAD und dort NACH Woken des Studiums gelang es Dr. Song Hee-jin endlich, die Ernte-Technologie zu verstehen. In ihrem Labor arbeitet sie Tag und Nacht daran,
die fremden System zu entschlüsseln. Kapitän Kim Dong-woo rief sie aufgeregt. Ich habe es geschafft. Wir können ihre eigenen Waffen gegen sie verwenden. Kim Dong-woo eilt in ihr Leber. Auf den Tisch lag ein seltsames, kristallines Gürtelteil eines dritten Unterschiffs. Das ist ihr Kommunikationssystem, erklärt Dr. Song Hee-jin. All Unter sind miteinander verbunden. Wenn wir das hacken können wir sie all gleichzeitig angreifen. Vollendet Kim Dong-woo den Gedanken. Admiral Kim Jae-min mit sofort den Plan. Operation Vergeltung beginnt in 12 Stunden, Verkendite. Auf verfügbaren Schiff, nehmen Teil, aber der wichtigste der Mission lag bei Kim Dong-woo und seiner Crew. Sie sollten zur springlichen schwarzen Kugel zurückkehren, den Mord. Wo es begonnen hat. Die Kugel ist der Hauptcommunications, erklärt Dr. Lee Min-ho. Wenn wir sie erobern können, kontrollieren wir das ganze Unternetzwerk. Die Prospekte flog zusammen mit 20 anderen Schiffen zum Asteroidengürtel. Die Schwarzkugel schwebt noch immer dort. Aber jetzt war sie von Unterschiffen umgeben. 6 Unterschiffe schützen die Kugel. Meldet Tai-ho. Sie wissen, dass wir kommen. Park Ji-hai aktiviert die neuen Waffen, die Dr. Song Hee-jin entwickelt hat. Technology, modifisiert für menschlich Gehanwellen, sagt sie grinsend. Mal sehen, wie ihnen das gefällt. Der Angriff begann. Die menschlichen Schiffe flogen in enger Formation. Währenden Gehanwellen störten die massiv. Gleichzeitig schossen sie mit den modifizierten Alienwaffen, Treffer, rief Choi Soo-jin. Das erste Unterschiff ist beschädigt, aber die Schlacht war noch nicht gewonnen. Die Unterkämpfen verzweifelt, mir wichtigst Kommunikationsinter. Zu schützen, Kim Dong-woo muss ein enormes Risiko eingehen. All hands, bereitet euch auf Untersehrung vor, befohlen. Wir gehen direkt zur Kugel. Kapitän, das ist Selbstmord, protestiert Park Ji-hai. Nein, sagt Kim Dong-woo ins Klassen. Das ist unsere einzige Chance. Die Prospekte reist direkt auf die Schwarzkugel zu. Die Unterschiff wurden verzweifelt, aber ihr Zielsystem versagten durch die neurologischen Strungen der menschlichen Besatzung. Dr. Lee Min-ho arbeitet fieberhaft an der Erbutten Technology. Ich bin drin. Riefer plötzlich. Ich habe Zugang zu ihrem Netzwerk. Auf seinem Bildschirm erscheinen tausend von Verbindungen geht vor zu einem Unterschiff in der ganzen Galaxis. Was soll ich tun? Fragte dort Kim Dong-woo lächelt grimm. Senden Sie ihn Nachricht. Sagen Sie ihnen, dass die Menschheit nicht mehr gejagt wird. Abhut sind wir die Jüger. Dr. Lee Min-ho tippt schnell. Durch das gesamt Netzwerk verbreitet sich in ein Fake-Nachricht. Menschen sind hier. Die Zurück oder werdet zerstört. Überall in der Galaxis erlitten die etwas wenig News Angst vor einer Spezies, die sie eigentlich hätten eliminieren sollen. Die Schwarzkugel, die einst als Bewahrungsgut für die Vernichtung der Menschheit gedacht war jetzt ihr Kommandozentrum geworden. 6 Monate nach dem Sieg über die sah Kapitän Kim Dong-woo in seinem neuen Büro auf der Raumstation Guardian 1. Durch das Großfenster konnte die Schwarzkugel sehen, die jetzt das Herzstück der menschlichen frühen Systems war. Dort Dr. Lee Min-ho kam mit einem dicken Datenbericht herein. Kapitän, Sie würden das nicht glauben. Wir haben die gesamt Datenbank entschlüsselt. Was haben Sie gefunden? Fragt Kim Dong-woo. In den letzten 5 Millionen Jahren haben die 847 verschiedene Spezies eliminiert, sagt Dr. Lee Min-ho und schock. Tellt den Kopf. Alle versuchen zu fliehen oder sich zu verstecken. Wir sind die Ersten, die sie zerschlagen haben. Kim Dong-woo stand auf und blickt auf die Stirn hinaus, an die anderen Spezies, die
Die Nachjung sind, Dr. Song Hijin Betrat den Raum. Darüber wollte ich mit Ihnen sprechen. Wir haben über das Kugelnetzwerk-Kontakt zu mehreren jungen Zivilisationen aufgenommen. Die Zephyriner von Kepler 690, die Aquaner von Gliese 581 Grams, sie als den Kurs vor der Entwicklung der Raumfahrt. Das bedeutet, die Ernte wurden bald auch sie eingreifen, meldet Kim Dong-woo, nicht mehr. Sagt Admiral Kim Jae-min. Der Unerwartet den Raum betrat. Die Adregerin hat ihn entschieden getroffen. Wir übernehmen die Rolle der Wächter. Park Ji-hai, diese Communication befördert worden war, aktiviert den Hauptbildschirm. Wir haben bereits 3 Unterangriffe verhindert. Die Kolonisten von Tau Ceti Alpha wissen nicht einmal, dass sie fast ausgelöscht wurden ren. Chai. Sujin, Jetleiterin der Galaktischen Beobachtungszentrum, siegt in Sternenkart. Überall blinkt ein Grünpunkt, jeder repräsentiert eine hermalige Unterkugel. Die jetzt von Menschen kontrolliert wird. Das Netzwerk umfasst die Halbgalaxis, erklärt sie. Wir können die Bedrohung im Voraus erkennen. Dr. Han Yuri kam mit aufregenden Neuigkeiten. Kapitän. Wir haben gerade ein Signal von einem unbekannten System erhalten. Eine neue Spezies hat soeben das Radio erfunden. Kim Dong-woo lächelt. Wie heißen Sie? Sie nennen sich selbst die Coral. Sie leben auf einem außer Planeten und sind sehr friedlich, antwortet Dr. Han Yuri. Aber nach unseren Berechnungen wurden die verbliebenen Erntesystem sehen. Etwas 20 Jahren als Bedrohung einstufen. Dann haben wir 20 Jahre, sie zu schützen, sagt Kim Dong-woo entschlossen dort Ho. Jetzt Befehlshaber der Schutzflotte, nicht. Die Schiffe sind bereit. Team Alpha überrockt den Koralsektor. Wenn sie sprachen, erhielten sie in Dankesnachricht von den Zephyrinern. Dies Vogelartigen Wiesen hatten gerade ihr ersten Weltraumflug unternommen und waren dankbar für den menschlichen Schatz. Es ist seltsam, sagt Kim Dong-woo nachdenklich. Wir haben die Great Bedrohung der Galaxis besiegt, und jetzt sind wir ihr Beschützer geworden. Dr. Lee Min-ho blickt auf die friedlichen Stern hinaus. Vielleicht war das immer unser Schicksal. Die Menschheit hat überlebt, weil wir so stur sind aufzugeben. Jetzt nutzen wir die Sturheit, anderen zu helfen. Die Schwarzkugel, die einst den Tod der Menschheit bedeuten sollte, leuchtet sanft im Weltraum, ein Symbol dafür, dass aus dem größten Horror die größten Helden entstehen können.